mga notisya nasyonal. Presidente Rodrigo Duterte ay man-deliver virtual address na United Nations General Assembly. Mas na mga detalles na report ni April Pantaleon Aranet. Por primera vez desde asumir na puesto, Presidente Rodrigo Duterte esperanzado ay man-address con el United Nations General Assembly a segunda Malacañang. Durante el online briefing, si Chief of Presidential Protocol Robert Borge ya habla kay si Presidente Duterte esperanzado ay man-address con cuantos mga issues como el global response na COVID-19, peace and security, incluido el terrorismo y geopolitical developments na Asia-Pacific, sustainable development, climate change, rule of law, justice and human rights, incluido sitwasyon ng mga migrant workers, refugees, el United Nations reforms. Del pasado año, el Human Rights Council ya recibió written report acerca del sitwasyon del human rights na Pilipinas, donde si UN Commissioner Michelle Bachelet ta continúa apela con la Duterte administration para quitar con el policía que te resulta ng muerte y otro human rights violation. Si acorda si Presidente Duterte ya amenaza kaya man-withdraw Pilipinas na de estos membership na UN mediante el apelo del mga human rights experts para terminar según el extrajudicial killings na país. Para na Frontera Nacional, April Pantaleon Araneta, EMEDIA Mo, Solid. Thank you for watching this video. Like us on Facebook for more news update. EMEDIA Mo official Facebook page. For comments, suggestions, or any concerns, please feel free to email us at emediamo@gmail.com. Subscribe now! Department of Agriculture, Zamboanga Peninsula presents Gulay Testimonies. So meron po tayong nataniman na almost 1.5 hectares sa ngayon. Most especially yung variety na tinanim ko is W10, Philip 18, and PBC 123. So, tatlong variety siya for cross-pollination purposes. Nag-umpisa kami nagtanim nito by noong 2015. And then sa ngayon, nag-harvest na kami for seed purposes saka yung sa bud stick. Yung iba, nagbenta kami dito sa Zamboanga City ng planting materials, sulu and tawi-tawi. Mayroon binigay yung from the City Agriculture, binigyan kami ng power spray, and then complete na yun, sprayer saka yung may drum, and then binigyan din kami nila ng hand tractor for cleaning for this cacao production. We are providing also planting materials, technical assistance, and then as well as marketing assistance to those who are interested to plant cacao. Department of Agriculture, Region 9. Masaganang ani, mataas na kita. For more information on Department of Agriculture, programs and projects, call us at 991-3188 or you may visit us at General Vicente Alvarez Street, Zamboanga City.